Sir, welcome to all for the Center for Social Dialogue at Hyderabad, session number 19. I am very happy that we could successfully complete about 18 sessions so far. తర్వాత ఇంకా మీలో కూడా మీకు ఎవరైనా తెలిసినటువంటి స్కాలర్స్ లేదా ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే సమాజంతో నేను ఇది పంచుకుందామని ఒక ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీ పరిధిలో ఉన్నా మీ నాలెడ్జ్ లో ఉన్నా సరే వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయండి. ఈ సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్ లో మేమంతా కూడా ప్రయత్నం చేసేది ఏంటంటే వీ వాంట్ టు అకామిడేట్ యాజ్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెసెస్ యాజ్ పాసిబుల్. అంటే వీ డు నాట్ వాంట్ టు లిమిట్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియా అని కాకుండా అన్ని రకాల ఆలోచన ధోరణిని ఇక్కడ అకామిడేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఇది ఓన్లీ డైలాగ్, సొసైటీలో డైలాగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ బేసిక్ గా ఇది. అందువల్ల వన్స్ అగైన్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్. అండ్ ఆల్సో మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మీ నాలెడ్జ్ మీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఎవరైనా ఇంకా డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఉన్నటువంటి స్కాలర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని నా ఈసారి మెసేజ్ లో నేను వాట్సాప్ మెసేజ్ లో మా టెలిఫోన్ నెంబర్ కూడా పెట్టాను. కాబట్టి కైండ్లీ చెప్పండి వాళ్ళకి. ఇక్కడ నేను వేరే సిస్టమ్ ఏమి ఫాలో కావట్లేదు సార్. వీఆర్ ఓన్లీ ఫాలోయింగ్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్. ఎవరు ఫస్ట్ పేరు ఇస్తారో వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రకారం స్లాట్ ఇచ్చేస్తున్నాం. అంతేగాని ఇంకా వేరే ఏమి ఇతను ఈ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడతాడు కాబట్టి ప్రయారిటీ అట్లా ఏమి లేదు సార్ యాజ్ ఆన్ నౌ. సో ఐ వెల్కమ్ ఆల్ సార్ ఫర్ ది 19th సెషన్ ఆఫ్ ది సెంటర్ ఫర్ సోషల్ డైలాగ్. ఇప్పుడు ఇవాళ మనకు మెయిన్ స్పీకర్ గా వస్తున్న వారు బాలాజీ సుందరం. ఈయన బై ప్రొఫెషన్ అండి, బై అకాడమిక్స్ ఈజ్ ఏ మెకానికల్ ఇంజనీర్ బై అకాడమిక్స్. అయితే ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఈజ్ మోర్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ సోషల్ వర్క్. సో చాలా కాలం పాటు రోషిని అనేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్స్ అనే యాక్టివిటీ చాలా చేశారు వారు. అట్లాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ దర్శిని అనే ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్ తో చేస్తున్నారు ఆయన. అనేక సోషల్ యాక్టివిటీస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. ప్లస్ అనేక ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి కూడా లెక్చర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. రామకృష్ణ మఠలో కూడా ఈజ్ ఏ రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ గివింగ్ లెక్చర్స్ ఆన్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. సో ఇవాళ బాలాజీ సుందరం గారు మనకి హ్యూమన్ రిలేషన్స్ టాక్సిక్ ఆర్ నాన్ టాక్సిక్, అంటే మానవ సంబంధాలు విషపూరితమా కాదా, ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఆన్ సెల్ఫ్ అండ్ సొసైటీ, వ్యక్తి మీద సమాజం మీద మానవ సంబంధాలు ఇలాంటి ప్రభావం చూపిస్తాయి అనేటువంటి సమస్య అనేటువంటి టాపిక్ మీద మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు. సో బాలాజీ సుందరం గారు, యు ఆర్ వెల్కమ్ సార్ గారు. నౌ ద ఫ్లోర్ ఈస్ ఓవర్ టు యూ. Am I audible? Yes. Yeah. Good morning, everybody. Yeah, good morning to you too. Okay, yeah. Yes, sir. So I could already kondaru telusina valle unnaru. So, well, for about ee topic gurinchi manamu enta maatladna adi anta kottane anpistu untundi. Right from the early stages, right from the ancient days, this topic has been coming and going. But ఇది మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా కూడా there is all what should be my medium of communication? It can be both or English. It can be both, sir. Both Telugu and English. Can be both. Yeah, that's better. Okay. Right. Okay. Now this topic I've chosen solely because of the current situations that we are facing through. A lot of egos, a lot of confusions, a lot of unwanted elements creeping through. And a conception or misconception or always there is a tension going around. And for what is this tension? How is this helping or eradicating the stress in the society? Another manam total ga focus cheyabothunam the whole show lo. So first of all, let us understand what is a relationship first of all. If you're trying to work on relationship, any relationship for that matter, whether it is a functional relationship or a friendly relationship or a sort of a marriage and love relationship or any other relationship, this relationship is all temporary. It's all going to break at one point or the other. This is something we will have to
understand at the outset. It may be a negative start, but then if we can use this as a base for us, there is going to be a lot of understanding that we can build upon. ఎందుకు ఈ రిలేషన్షిప్ ఖచ్చితంగా బ్రేక్ అవుతుంది అని అంటున్నాను అంటే, మ్యాన్ ఈస్ బోర్న్ టు డై. డెఫినెట్లీ డెత్ ఇస్ అ సర్టనిటీ. మీకు జబ్బు వస్తుందో లేదో అది అన్సర్టన్, కానీ డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ బర్త్ డెత్ ఇస్ అ సర్టనిటీ. దెర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూషన్ అబౌట్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, నౌ ఈ మధ్యలో మనం ఏం చేస్తాము అంటే, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ ప్యాషన్, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ లవ్, ఎఫెక్షన్, వాత్సల్యం, ఏమైనా అనుకోండి, అవన్నీ మనము వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అవర్ this thing, a certain kind of affection towards the whole issue, and that is the crux of the problem. Okay, now how this is related to toxic versus non-toxic. Now let us understand what relationship is all about. In my opinion, relationship is a factory of emotions. If there is no relationship, there will be no emotions at all, and that should be the very clear understanding of what we are talking about. Why? If I have a functional relationship with the auto fellow, my relationship will be there till the meter is on and meter is off. After that, I don't really empathize or sympathize with him. I don't really relate with him. I relate with some other communication which has happened. That's all. If my relationship is with a friend, I have my own method of understanding and what is the kind of friendship that I want to go with them, whether it's a business friendship or a functional friendship or a relational friendship or a rational friendship or any other thing that goes through. So these are all relational things, and every time there are lots of feelings generated at every relationship, and it is these emotions which create the toxicity or the non-toxicity of the relationships. Okay, so when we are talking about the toxic relationships, what is it that's primarily happening? The first and foremost thing that's happening is why this toxic relationship comes through. What are all the consequences on the self of this relationship? Toxic relationship doesn't happen with two people. It happens with the initiation of one person. If there are two persons in the relationship, one person will be a sort of authoritative, a sort of bullying type, or a person who wants to only put his or her what do you call viewpoints and summarize the whole issue in their favor. Other person in the initial stages tries to oblige it, and while obliging it, there is a lot of confusion. There is a lot of compromise that happens within the system, and that compromise pressurizes the other person to mellow down or bow down or succumb or whatever it is to the extent that is possible. At a particular stage, this pressure becomes more, and it is no more comprehensive to this person to accommodate. And అలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు చాలా ఎక్కువైపోయింది అబ్బా, there is no way that I can accommodate this person's nuisance now anymore, so I will burst out. It's just like a spring. మనం ఏం చేస్తాం, ఆ స్ప్రింగ్ అలా నొక్కి పెట్టి దాన్ని చేయని ప్రయత్నిస్తుంటాం. దానికి వెసులుబాటు ఇచ్చినంత వరకు ఆ స్ప్రింగ్ ఏదో అలా 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 ఊగుతూ ఉంటుంది. ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ లో ఏమైపోతుంది, ఏదో ద స్ప్రింగ్ విల్ బికమ్ ఇన్యాక్టివ్, మొత్తానికి ముద్దుబారిపోతుంది, ఆర్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ ద ప్రెషర్, ద స్ప్రింగ్ విల్ రియాక్ట్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ టు యువర్ ఫేస్. అక్కడ ఒక ఫైట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ ఫైట్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైపోతుంది, వీ హ్యావ్ two people here around. One person has been oppressed and suppressed or oppressed, whatever it is, and the other person is a sort of trying to dominate or do something. ఇక్కడ ఒక భేదాలు ఏర్పడతాయి, ఒక రకమైన మనస్పర్ధలు అనుకోండి, ఒక రకమైన ఇన్కంపాటబిలిటీ అని అనుకోండి. ఇక్కడ మనకి యు గెట్ దిస్ టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్. ఇది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? వాట్ ఆర్ ద ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్? కెన్ వి అవాయిడ్ దీస్ టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్స్? Yes, definitely it is possible. There is no way this toxic relationship can continue if the other person is conscious about certain things. ఈ టాక్సిక్ ని మనం నాన్ టాక్సిక్ గా మార్చొచ్చు. We will see that. Further గా ఇదంతా నేను ఎలా చెప్తున్నాను అనంటే, ఇట్ ఇస్ మై అనుభవం. దాదాపు 1989 నుంచి I have been into this suicide prevention work, and I've generated certain things like, as you rightly said,
in Roshini. I'm one of the creators of Roshini and also Darshini, and so many other organizations I helped to develop in this particular angle. Ikkada manaki emayipotundi anante, one person wants to dominate the other person అని వచ్చినప్పుడు ఏమైపోతుంది, అక్కడ ఆ మతలబ్ ఏంటి, వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఉన్న మతలబ్ ఏంటి, ఆ ఒక బిజినెస్ రిలేషన్షిప్, అది ఆ ఫ్రెండ్షిప్, ఆ ఎంపతి అన్నది కాస్త బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ కింద మారిపోతుంది. And that's where the whole problem starts. Once that business relationship కింద మారిపోయినప్పుడు ఏమైపోతుంది, the fellow doesn't understand. The person on the other side will only want what they want. అక్కడి నుంచి నాకేం లాభం, in what way I am benefited, నా ఇంటికి వస్తే ఏం తెస్తావు, నీ ఇంటికి వస్తే ఏమి ఇస్తావు అన్న ఒక సీన్ ఒక చోట క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఓకే పోనీలే నాకు అకామిడేట్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఒక్క స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, ఇక పోనివ్వడం ఏమీ లేదు, అసలు ఏంటి అని చెప్పి ప్రశ్నించే ప్రయత్నం చేస్తారు. అదర్ పర్సన్ మేబీ ఎ కన్నింగ్ పర్సన్ ఆర్ సైకలాజికలీ ఏ బ్యాడ్ పర్సన్ ఆర్ అదర్ సైకలాజికలీ ఏ పేషెంట్. వీళ్ళు రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒక నార్మల్ పర్సన్, కన్నింగ్ పర్సన్ వాంట్ టు ఎక్స్‌ప్లాయిట్ సంబడి అన్నప్పుడు they will try to bully around you, emotional blackmail చేస్తారు, they want to try to impose their ideas upon you, and at the same time ఏం చేస్తారు, ఇంకొకళ్ళని బ్లేమ్ చేసేస్తారు, ఇంకొకళ్ళని ఇది చేసేస్తారు. అలాంటివి కొన్ని సందర్భాల్లో రకరకాలుగా they try to manipulate things అన్నమాట. ఈ మ్యానిపులేషన్ ని ఎంత వరకు మనం అకామిడేట్ చేయగలము అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇక్కడ. ఎందుకు అకామిడేట్ చేయాలి మ్యానిపులేషన్స్ ని? Are you giving rise to a confusion there, or are you allowing yourself to be manipulated? It's చాలా important questions అండి. Are you allowing yourself to be manipulated? If you are allowing yourself to be manipulated, there is nobody to blame, only you are to be blamed, nobody else to be blamed in this. Aithe how do we understand this? Okay, now what will happen when somebody is manipulated? What will happen to that person? Let's understand the effect of self on a toxic person. Immediately, అరే ఇతను చూడగానే ఒక రకమైన భయం, ఒక రకమైన ఆందోళన, ఒక రకమైన అభద్రతా భావం, ఇవన్నీ మనలో ఒక కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతూ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఏం అడిగితే దానికి వాళ్ళకి అనుకూలంగానే చెప్పేసేయాలి. మనసుని చంపుకొని, మన ఆలోచనని చంపుకొని, మన వ్యక్తిత్వాన్ని చంపుకొని ఏదో ఒక రకంగా మనం చెప్పేసేయాలి. వాళ్ళకి అనుకూలంగా చెప్పేస్తే నన్ను వదిలేస్తారు, ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్. సో అట్లీస్ట్ ఈ గండం గడిచిందిరా నాయన అని చెప్పి పక్కన తప్పుకుంటారు అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ యాక్చువల్లీ క్రియేటింగ్ లాట్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇన్ ఎ పర్సనల్ సెల్ఫ్. వాళ్ళు ధైర్యంగా నిర్భయంగా మాట్లాడలేరు. ఆ మాట్లాడగలిగే స్తోమత ఎప్పుడు వస్తుంది? వాళ్ళకు ఒక భరోసా ఉండాలి, వాళ్ళకు ఒక ట్రస్ట్ సిస్టమ్ ఉండాలి. ఓకే, నా మాట వినేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు, నాతో పాటు ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు, నాతో పాటు చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అన్న ఒక ట్రస్ట్ సైకిల్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. నా అన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు, నాతో పాటు నా కోసం అని చెప్పి ఉన్నారు అన్న ఒక భరోసా కల్పించుకునే ఒక మార్గం వాళ్ళు వెతుక్కుంటే ఈ టాక్సిక్ పర్సన్స్ నుంచి వాళ్ళకి కొంచెం ఉపశమనం కలుగుతుంది. వై దిస్ హ్యాపెన్స్? ఆ ఉపశమనం ఎందుకు కావాలి? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫేర్, ఇట్ ఈస్ అన్ అన్ఫేర్ మీన్స్ ఆఫ్ ఇంపోజింగ్ దెమ్ ఆన్ టు అదర్స్. వాళ్ళని వాడుకుంటున్నారు, వాళ్ళని యూటిలైజ్ చేయడం లేదు, బట్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి. లేదండి నేను రిలేషన్షిప్ కోసం సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నానండి అని అంటారు. అరే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్? కొంచెం తెలుగులో మాట్లాడు. సాక్రిఫైస్ కి మీనింగ్స్ ఏంటి? రెండు మీనింగ్లు ఉన్నాయమ్మా. ఒకటేమో త్యాగం, ఇంకోటి బలి. రెండింటిని సాక్రిఫైస్ అంటాం కదా కదా? ఎస్, ష్యూర్, వి విల్ డూ దట్. ఇప్పుడు నువ్వు బలి ఇచ్చుకుంటున్నావా లేకుంటే త్యాగం చేస్తున్నావా? త్యాగం అంటే దేనికోసం చేస్తున్నావు? ఒక్కళ్ళు మాత్రమే బాగుపడాలి, నేను కించపరుచుకోవాలి, నన్ను నేను మోసం చేసుకోవాలి, నా వ్యక్తిత్వాన్ని నేను కోల్పోవాలి అని చెప్పి నువ్వు అలా ఉంటున్నావా? ఒకవేళ ఉంటే గనక నీతో పాటు ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ పర్సన్ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ దానికి వాళ్ళ ఇంట్లో 4-5 చిన్నోళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు? దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ లైఫ్ అని అనుకుంటారు.
దాని అర్థం ఏంటి? The whole society you are making them a sort of పిరికి పందలం చేసేస్తున్నారు, చేతకాని వాళ్ళ చేసేస్తున్నారు. వాళ్ళకున్న ఒక ఏదైతే ఏమంటాము టాలెంట్స్ ఉంటాయో ఆ టాలెంట్స్ ని కానీ ఆ బేసిక్ నేచర్ ని కానీ బయట రానియకుండా మనం చేసేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్. ఇలాంటి ఒక దీన్ని కొందరు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన పొలిటికల్ సిస్టమ్ జరిగేది ఏంటి, చాలా మటుకు ఎడ్యుకేషన్ చేయనివ్వరు ఎవరిని. దే విల్ నాట్ నో వాట్ ద స్కీమ్ ఇస్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వాట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ అని తెలియదు. ఎవడో ఒక్కడికే తెలుస్తుంది. ఆ ఒక్కడి దగ్గర పోయి మీరు నిలబడితే మీకు అవకాశం వస్తే వాడు ఇచ్చేస్తాడు. అండ్ దట్ ఫెలో విల్ బులీ యూ టోటలీ ఆన్ ద సిస్టమ్. దాని బయటకు వచ్చిన తర్వాత వీడు మంచి లేడు, వాడు మంచి లేడు అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిని తిట్టడమే. సో ఇది తిట్టుడు వాళ్ళకేం అసలు పట్టించుకోరు. బట్ స్టిల్ what is happening? There is no knowledge that you have gained for yourself. You have the talent to speak, but not at the right time, at the right place. You need to be mellowed. You need to be oka madriga slow ga undochu, but you should not be timid. Adoka scene chala important aina vishayam annamata. So you can be okay, oka madriga decent ga gani oka mellow ga undochu gani, but you should not be timid. ఆ ఒక సిస్టమ్ ని మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే, ఈ టాక్సిక్ పర్సన్స్ వల్ల ఆ క్వాలిటీని కోల్పోతాం. ఎప్పుడైతే ఆ క్వాలిటీని మెయింటైన్ చేసుకుని ఈ టాక్సిక్ పర్సన్ కి ఒక లైన్ వేసి చూపిస్తామో, అరే నాయన నీ పరిధి ఇది, నువ్వు చెయ్యాల్సిన పని ఇది, నాతో ఉన్నావంటే ఈ షర్తులతో ఉండాలి, నాతో ఉన్నావంటే ఈ లెవెల్లో ఉండాలి. ఎస్, నువ్వు మంచి చేస్తున్నావు, చెడు చేస్తున్నావా, నువ్వు నా ఫ్రెండ్వేనా? ఫ్రెండ్ అంటే ఏంటి? పొద్దు సమానం వెనకాల భజన ఇది జాలరా కొట్టుకుంటూ భజన చేసుకుంటూ ఉండడం కాదు. నా తప్పులను ఎత్తి చూపాలా, నేను ఎక్కడ ఏం తప్పు చేస్తున్నాను, నేను సరైన దారిలో సపోజ్ బై ఛాన్స్ వెళ్ళలేకపోతే, అంటే డెఫినెట్ గా అందరికీ జరుగుతూ ఉంటుంది. కొందరు మంచి దారిలో వెళ్తూ ఉంటారు, కొందరు ఒక ఇగ్నోరెన్స్ వల్ల వేరే చోట వెళ్తూ ఉంటారు. అప్పుడు యూ షుడ్ టెల్ దట్ పర్సన్, నో, యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద రాంగ్ డైరెక్షన్. అక్కడ ఆ రిలేషన్షిప్ may be a very difficult relationship at that point of time, but it will be everlasting relationship. అది నువ్వు పోయేది తప్పు అని చెప్పే ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటారు కదా, that person is the real relationship. That's a non-toxic relationship. Toxic relationship లో ఏమైపోతుంది, you are going to tell everything praising in front of you. అరే నువ్వే గొప్ప, నీకన్నా ఎవడో లేడు రాబాయ్, నీకన్నా అంత మంచివాడు లేడు, నువ్వు ఇంత మాట్లాడతావు, అది చేస్తావు, ఇది చేస్తావు, మునగ చెట్టు ఎక్కిచ్చేస్తారు ఇటు పక్క. ఒక్కసారి కనుమరుగైన తర్వాత ది ఎండ్ ఆఫ్ దట్ స్టోరీ. ఆడొక ఎదవలే, ఆడట్లనే ఉంటాడులే అన్నట్టు చెప్పేసి వదిలేస్తారు మనం సీరియస్ గా. సో వాట్ డస్ దిస్ హ్యాపెన్? You will be under one illusionary path that my friend is there for always to me, to try and guide me wherever I want. But you don't know that fellow is actually digging a grave behind you without knowing what is happening. So how do we understand these aspects? If anybody and everybody tells whatever you do is right, then again sit back and think what you have actually done and what he has said is right. ఎందుకని అలా అంటున్నారు? This creates lots and lots of avenues for you to give you a paradigm shift in your thought process about a person. ఎప్పుడైతే ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ని మనము బయటికి తెచ్చి విచ్చలవిడిగా ఒక రకంగా దాన్ని ప్రయోగిస్తామో, అప్పుడు ఎదుటి మనిషిలో ఉన్న కొన్ని భావాలు మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ క్రాస్ చెకింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ అట్ ఎవ్రీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ప్రతి మనిషి ఎప్పుడు 100% రైట్ ఉండడు. ఇఫ్ సంబడి సేస్ వీడు 100% రైట్ అని అంటే గనక, దట్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్ దేర్. దర్ ఇస్ నో వే దట్ ఐ కెన్ బిలీవ్ దిస్ పర్సన్. అండ్ వాట్ దే క్యారీ అబౌట్ యూ టు ది అదర్స్, దట్స్ అ సెకండరీ స్టోరీ దట్ కమ్స్ త్రూ. What is it that they carry against you? Why is it? అంటే మనం ఉన్న చోట ఉన్నప్పుడు మంచి మాటలు మాట్లాడతాము, లేనప్పుడు నీ ఫ్రెండ్ నేను డిఫెండ్ చేస్తున్నాడా లేడా అన్న అవకాశాన్ని ఎక్కడైనా ఒక చోట మనం అన్వేషించాల్సిందే. We have to investigate it, whether this fellow is protecting you or not. If that fellow is not protecting you in your absence, 100% sure that fellow is a matlabi friend, and this relationship is going to end up in a toxic relationship for sure. Enduku he talks one in front of you, one in back of you,
absolute hypocritic approach towards the whole system. And what happens then? The reliability comes down. Namakam anadi potundi. Okay. Now, if a small child, say about 6 or 8 years child, is exposed, 8 or maybe a teenager is exposed to a toxic person throughout, what will happen to that child's mentality? It will also become toxic. Okay? Ela avutundi? They start thinking, once I manipulate that fellow, he gets, oh, my father manipulates the other person to get everything goodies. So for me, that goodies matters. Around 8, 10 years, 11 years, no, it's the goodies that matters to me. And how do I get it? By speaking lies or by cheating somebody or by manipulating somebody, I get that goodies. So goodies ni nenu ganaka teeskunnataithe, it will be good. So this is the talent I have to build up. And ఇది ఎందుకు ఆ పర్టికులర్ టైంలో టాలెంట్ బిల్డప్ అని అంటున్నాను అంటే, between 6 and 8 years of age, psychologically speaking, you will have a complete cognitive development of the this thing anamata, of the child will be developed, completely developed between 6 and 8 years, including the suicidal tendencies. So what the child is exposed between 8 and 12 or 13 years is where the pillars start building, or the verticals, you may call it, starts building. Whichever vertical gets adequate food, that particular vertical will grow up like anything. And that is what the toxic mentality versus the non-toxic mentality differences is. If more it is exposed to violence, lies or manipulation, the same thing will get incorporated into the system. It goes on. What will happen? The society is also affected by this particular mentality. And this is where you have to be very careful about these people. And once the toxic mentality is controlled by a very smart person on the other end, says this is your limit, you should be there, then this person will not be able to manipulate the way in which you manipulate. Even the child sees the toxic mentality. If that toxic mentality is maintained or rather controlled by somebody, the child also gets a message, Abba, there are somebody who is also looking at it. Every time I do, I will not be spared. There's something I have to learn from the other end also. Whatever I do, I should have a proper message in going through. Now, a non-toxic mentality, what happens? In that particular area, when we are going through that relationships, there is a empathy that's developed between two people. There is a peace and happiness between two people, or rather two societies or two things and all. Ikkada aadamaga tedalu undavu, evaraina parledu. And there's a very beautiful thing, well, I cannot ఏమంటారు దాన్ని, ఈ భర్తృహరి గారిది కానీ అవి కానీ సమ్ తెలుగు స్కాలర్స్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ తెలుగు గై బేసికలీ, బట్ సో అందుకని నాకు అంత ఇది ఉండదు దాని మీద. దే హ్యావ్ డిఫైన్డ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్లీ హౌ ద ఫ్రెండ్షిప్ షుడ్ బి అండ్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ గాట్ టు గో అరౌండ్ అని చెప్పి. సో అందులో ఇఫ్ హీ సీ సర్టన్ థింగ్స్, హీ కంపేర్స్ ఏ స్టిక్, ఏ ధ్వజస్తంభం ఉంటుంది. ఆ ధ్వజస్తంభంలో మీ ఫ్రెండ్షిప్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎలా ఎండ్ అవుతుంది చెప్పి ఒక బ్యూటిఫుల్ పద్యంలో చెప్తారనమాట. If possible, we will try to share it sometime later in that thing. I'll try to get that information. ఒక ఉదయించే సూర్యుడు వచ్చేటప్పుడు ఆ ఒక స్తంభాన్ని ఒక ఏమంటారు షాడో ఏదైతే ఉంటుందో that changes. So how fast the sun rays comes and falls on the shadow, so falls on the pillar, so fast, so big the ఏమంటారు షాడో విల్ బి అన్నట్టుగా ఒక స్తోత్రం ఉంది, ఒక మంచి ఉదాహరణ ఉంది భర్తృహరి దాంట్లో. సో దాట్ ఈస్ వెరీ అప్లికబుల్ టు ఎ టాక్సిక్ వర్సెస్ నాన్ టాక్సిక్ కంపారిజన్ కి అనమాట. ఎప్పుడైతే సన్ మంచి పీక్ లో ఉంటుందో, దట్ ఈస్ వెన్ యువర్ దట్ పర్టికులర్ బీమ్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ షాడో ఆన్ దట్, అబ్సల్యూట్లీ నో షాడో. అంటే యువర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్.
ఎంత వేడిగా ఉంటే ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉందో అట్లా ఉంటుంది. ఆర్ ఇఫ్ ద సన్ ఇస్ సెట్టింగ్ డౌన్, ఆ ఒక రిలేషన్షిప్ యొక్క షాడోస్ ఏదైతే ఉంటాయో అది పెద్దగా మారుతూ ఉంటుంది. ఏదో పెద్ద పెనుభూతంలా కనిపిస్తుంది, బట్ ఇట్ విల్ గెట్ త్రూ. ఆల్వేస్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ షుడ్ బి సంథింగ్. ఇట్ మే బి హాట్, ఇట్ మే బి హ్యూమిడ్, ఇట్ మే బి దేర్, బట్ యువర్ సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ షుడ్ బి దేర్ ఓన్లీ యాజ్ అ మిడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సన్ అన్నట్టుగా ఒకటి ఉంటుంది. అక్కడేంటి కొంచెం వేడి ఉంటుంది, కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ కూడా ఉండొచ్చు, బట్ you will not have a shadow relationship there. It will always be a very perfect relationship. So our relationship ni manam em cheyali, how do we have to go towards it? Anadaniki okate reason enti anante, bear the heat and understand what it is. This bearing of heat and understanding is sometimes called as empathy. ikkada manam vachesariki non toxic మెంటాలిటీస్ కి, నాన్ టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ కి మనకు బేస్ వచ్చి అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ఎంపథైజింగ్ విత్ అదర్స్. వెన్ వీఆర్ ఎంపథైజింగ్ విత్ అదర్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ డూ ఇస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ పర్సన్స్ పర్స్పెక్టివ్. ఎస్, యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్. విల్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ ది అదర్ పర్సన్, విల్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ మీ, ఆర్ విల్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ సంబడి ఎల్స్? ఒక విశ్లేషిస్తాం అనమాట, ఒక సార్ట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ చేస్తాం ఆ సిచ్యువేషన్. సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ అనుకోండి, కలెక్టివ్ అనాలిసిస్ అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి, బట్ వి విల్ ట్రై టు అనలైజ్ దట్ సిచ్యువేషన్. ఇది కావాల్సుకొని చేసిన ఒక క్రియనా, తెలియకుండా చేసిన ఒక క్రియనా, లేకుంటే ఈజ్ ఇట్ సంథింగ్ న్యాచురల్ దట్ విల్ హ్యాపన్ యాజ్ అ న్యాచురల్ కాన్సిక్వెన్స్ అవుతుందా అన్న ఒక విశ్లేషణ అక్కడ చేస్తాం. సపోజ్ ఎవరైనా కావాల్సుకొని చేసినారు అని అంటే, ఇగ్నోర్ ఇట్, లీవ్ ఇట్ అట్ దట్, లెట్ ఇట్ గో. సరే, వాళ్ళ తెలివి అంతే, దే డోంట్ డిజర్వ్ మై ఫ్రెండ్షిప్, సో లెట్ దెమ్ బి అవే. ఓకే, ఠీక్ హై, యూ బి అవే ఫ్రమ్ దెమ్. దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ ఫైటింగ్ విత్ దెమ్, దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ పాయింటింగ్ ఫింగర్స్ టువర్డ్స్ దెమ్, దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ ట్రైంగ్ టు అక్యూజ్ దెమ్ ఆర్ డూ సంథింగ్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ when I'm accusing somebody, when you're trying to point out fingers on somebody, it may be 2 minutes or 3 minutes I'm shouting at them at that point of time. But the remaining 24 hours, 23 hours and 54 minutes or 56 minutes, I am thinking how to do that. Who is occupying my mind? Where the mind is getting occupied? Am I occupying my mind within my system, or am I occupying my mind because of others? అప్పుడు ఏమైతుంది, మీ వ్యక్తిత్వం మీరు కోల్పోతారు, యూ లూజ్ యువర్ పీస్, యూ లూజ్ యువర్ హార్మనీ, అండ్ యూ విల్ ఓన్లీ బి థింకింగ్ అబౌట్ హౌ డు ఐ టేక్ రివెంజ్. సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఫర్ బీయింగ్ ఎ నాన్ టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ టు అవాయిడ్, empathize with them, understand. You have to develop something called as detachment with attachment, or attachment with detachment. This is a formula which is to be done always. What is attachment? Yes, I love this forum, I empathize with this forum, I affectionately belong to this forum. Fine, fair enough. Now, because of a toxic person, this forum is no more applicable to me. Suppose there is a situation, it happens. Now, is that forum the problem or the person the problem? If that person is the problem, avoid that person, continue with the forum, continue with the system, continue with what you're having more pleasure upon doing it. And this creates a very, very solid positive attitude to the society which is following around. Okay, fair enough. They have their own methods of understanding. Let them understand the way in which they want to understand. But I am not a victim. Okay, I have my own priorities, I have my own methods of understanding. I will be within my system. Am I doing right or wrong? Let anybody and everybody decide on that. But there should be peace to me. Unless and until I get to that peace of mind, there will be no what you call working on. I'll not be at fault, or rather I'll not feel guilty, or I'll not be stressed upon myself. If I am making a genuine mistake,
try to rectify it. And that rectification process, what happens, will give a lot of positivity to the society. When you're openly going and telling rectification, then at that stage, you are losing your ego. You are having your humbleness intact, but you are not timid. To accept a mistake, it needs a lot of courage. And when you are exhibiting your courage, people will always try to feel that this man is exhibiting his courage or this woman is exhibiting her courage. So definitely there is some stuff within the system. There should be something right or wrong within this, right within what they are talking about. Let us give them a chance to rectify whatever they did. Finish them off. And if still it continues to be in the same case, leave it at that. Don't disturb them. If you are not wanted, don't disturb them. Simple. It's as simple as that. If your opinion is not counted, don't give your opinion. Silence is the best medicine for that. In that way. So that gives peace to you. Sometimes ignorance is a bliss. To have a very healthy relationship, ignorance is a bliss. We should not probe more into what the other person's personal life is. And that, unless and until that is detrimental to your existence. ఒకవేళ వాళ్ళ ప్రవర్తన మీ ఉనికికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే దాని గురించి తప్పనిసరిగా ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి. లేదు అని అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ అలాగే ఉంచేసేయండి, మనకు దాంతో పనేముంది. అది గాసిప్ కి దారితీస్తుంది. అగైన్ టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్, ద బ్యాడ్ రిలేషన్షిప్ బిల్డ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గాసిప్స్. ఒకవేళ ఆ గాసిప్ ని ఎలిమినేట్ చేసేస్తే, మీరు నన్ను చూసి నవ్వారు, నేను మిమ్మల్ని చూసి నవ్వాను, అక్కడికక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది అంతే. మీ షుగర్ లెవెల్ 300 ఉన్నాయా, నా షుగర్ లెవెల్ 250 ఉందా, ఆ విశ్లేషణకు పోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో వై షుడ్ బి గెట్ ఇన్ టు దట్? నాట్ నీడెడ్ కదా. ఆ ఫంక్షన్ రిలేషన్షిప్, ఒక హ్యాపీ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ దేర్. సో లెట్ us maintain that for a while. That gives a stress-free world to the extent that is possible. Because when I go to this person, he is not going to ask me any other questions than what is required to be asked. I'm very happy with that. So very simple. I can accept that as it is. If I'm going to somebody else for something else, అరే వాళ్ళ దగ్గర పోతే అబ్బా 190 క్వశ్చన్ అడుగుతాడు బాస్. ఎస్టర్డే వాట్ హ్యాపెన్, టుడే వాట్ హ్యాపెన్, టుమారో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అని చెప్పి అడుగుతాడు. Then why should I answer all these questions to that fellow? I will stop going to that person at all. What am I doing? I'm avoiding one system. Whose fault it is? Whether that person is asking out of love or affection or for want of gossip material, we don't know. Whatever may be. If he's get clarified once. Only once you get it clarified. Boss, నేను వచ్చినవన్నీ ఎందుకు అడుగుతావు బాస్? వదిలేసే రాదు, ఎట్లా అట్లా. Let it be whatever it is. Why are you bothered about it? Don't really work on that. I have come only for this purpose. Can you help me this or not? If that person avoids you, please avoid them then and there. There is no requirement for you to go on falling upon that person and trying to seek attention. And this normally happens in some cases where people exploit. Mere gati ledu, ఖచ్చితంగా నీ దగ్గరికి రావాల్సిందే. Compulsory, you have to oblige me. Once you have come to me, you have to oblige me. And what is it that I will oblige you? In some cases, small favors. In larger cases, it is something more. Crime builds up. And that is what is called attachment with detachment facility. You get attached whenever it is needed, get detached. That will help you out in maintaining your balance. And that maintenance of balance will create more non-toxic relationships. And that non-toxic relationship is a boon to the society, where there is no stress to yourself and the society. Because you know very well, okay, boy, I'm not going to that fellow, I'm not bothered about it. Okay. And once I know what kind of questions that person has asked me. So people around me or people under me or people who are in touch with me, I am not going to repeat the same mistake on them. So what is happening? I am giving happiness to the society around. And that is the method in which we are trying to
work things out. And once we are able to differentiate between these things, there is a huge amount of work that we can do. And that helps us to build a normal society within the system. How much time is there, sir? More? Sir, you have 7 more minutes. You can continue. 7 more minutes. Yeah. So in the process, manaki emaitundi anante, when of course, okay, when we are talking about toxic or non-toxic, ee oka situation lo manam veltu untamo, this is something. There'll be something called a psychological problem in between. The fellow may be affected with some psychological diseases. If it is persistently doing the same, repeating the same mistakes time and again, it's time for you to seek a professional help. And that professional help will rectify certain biological conditions in that person. And they will not brand anybody that way. Maybe it is because of the DNA of the parents or something of that sort. Sometimes it is our own creation. Certain bad experiences in the past will make the person become more. If you see a serial killer, or if you see a toxic relationship, or if you see something else, there is a lot of things that will happen within the process. A very honest and simple, humble person is exposed to certain bad things in life, which creates a crime scene towards the whole show. And that creative crime scene becomes a habit for him. That makes a lot of difference. So in the end, there are two things that I have heard from people. I don't know, I can't read Telugu, but I can really speak Telugu and sort of things very well, not an issue. But I have gone through, I'm a avid book lover. Actually, I listen to a lot of books. So that I think Ravi Kumar garu. So I listen to a lot of things in that, and I love doing it. So when I'm gone through, or rather when I speak about books to several people around, there are two books that really had helped me out in trying to understand a few things in life. One is our what is this, Malladi sir's Krishnamurthy's book, Andamaina Jeevitam. Very lovely book, It shows how the relationship builds between two people, how they empathize, how they understand, how they go through a very, very beautiful relationship. It's between a male and a female, that's a different story. But then it goes through, the whole relationship is through understanding. If at all somebody can really relate to me in that book, that will be great. In fact, I bought that book also. I can't read, but then I bought that book. I'll make somebody to read that book also in working out about it. And another one is a very beautiful book called Sweta Gulabi by Ednampudi Sulochana Devi. Sulochana Rani, I think. Yeah. YSR. Yes. Sulochana Rani. So that, in that particular book, there is a beautiful thing that's described about the love relationship, which is a lost and found sort of a old Hindi cinema, Telugu cinema, masala movie, like, lost and found relationship and sort of things. So where the feelings of everybody is being exposed in a particular fashion and tries to work around in a different fashion altogether. And that actually creates a lot of enthusiasm in trying to understand how people try to manipulate, how people try to correlate with each other. And at the same time, you can see a host of Telugu serials today. Anytime, any serial, any day, 1 or 2 episodes, you will find there'll be one villain character who will try to misinterpret or interpret whatever it is there. And then that will create a lot of confusion also. That's again a toxic relationship. You are wrongly interpreting things in the wrong way. Whereas one, we have a very proper things that's going in a right way and trying to understand and make people work in a proper fashion. Whereas in the other side, there are some mentalities who needs to be treated as we are treating. Effluent treatment plants are needed today for all these toxic mentalities. Effluent treatment plants are, who are the effluent treatment plant? Right thinking people, or people who can analyze, or rather కొంచెం విచక్షణ, కొంచెం విశ్లేషణ చేసే ఒక మైండ్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఈజీగా దాన్ని అనలైజ్ చేసుకోగలము. కొన్ని రకాలుగా బై స్టిరింగ్, మిక్సింగ్, యాడింగ్, డీటాక్సింగ్, కొన్ని ఎఫర్వెంట్స్ తీసేసేయచ్చు. సో దాట్స్ వాట్ we are supposed to do. And at least from my end, I am doing certain things
in my own capacity by trying to befriend people and trying to eliminate certain apprehensions and doubts that comes to the mind. And since 1989, I'm doing this. So this helps. And unconditional listening, or rather non-judgmental approach towards somebody's behavior, really creates a lot of stress-free life. Another is what it's my opinion. Now you're open for questions. I think I'm done with that. Am I on time, sir? Yeah, absolutely. Your 2 minutes, you have given us 2 additional minutes for having a discussion. Sure, sir. Thank you so much. Thank you very much, Balaji Sundaram garu. It's a wonderful expression. And instead of going into purely, psychological, psychoanalytical issues, you have made it into a general way of discussion. That is, though touching the subject of psychology, మీరు చాలా దాన్ని ఒక ఆర్డినరీ డిస్కషన్ లోకి సరదాగా తీసుకొచ్చారు దాన్ని. And you made it into something called as a personal discussion among us.